Okay, guys, I will start the section. Okay, good morning. In yesterday class, we start CRUD operations. Okay, in yesterday class, we start CRUD operations. So, in yesterday, we are creating how to create a new resource by using post mapping. Okay, we have some HTTP methods are there. Okay, that is post mapping, put mapping, get mapping, and delete mapping. These are the main, these are the HTTP methods. Okay, so in yesterday class I discussed about these topics. Okay, post mapping and get mapping, how to create a new resource and how to retrieve a resource. Okay, in today class I will tell another two mappings. Another one is put mapping and delete mapping. See, this put mapping is very important. Okay, this put mapping is very important. Try to listen carefully. So నా ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఈ 40 days కోర్స్ ఉంది కదా, ఈ 40 days కోర్సులో ఈ CRUD operations మీరు చేయగలిగితే, ఓకే, if you are able to do this CRUD operations, then you can simply understand your real time projects. ఓకే, మీరు ఏదైనా కంపెనీకి వెళ్ళినా సరే మీ ప్రాజెక్ట్ని ఓన్గా ఎవరు చేయలేరు అంత తొందరగా. సో మీ ప్రాజెక్ట్ ఫ్లోని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఓకే, యూ కెన్ సింపుల్లీ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో. ఓకే, అందుకని చెప్పేసి సో టుమారో, ఓకే, ఇన్ yesterday class I discussed about post mapping and get mapping. In today class I will discuss about put mapping and delete mapping. Okay, in tomorrow class I will tell all 4 classes. Okay, I will give another example. Okay, in tomorrow class ఈ CRUD ఆపరేషన్ మీద ఎంటైర్ ఒక రియల్ టైం బేస్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. ఓకే, ఆ ఎగ్జాంపుల్ని మీరు 2 times ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, 3 times ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, మీ యువర్ విష్. బట్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మీరు ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూడకుండా చేసినట్లయితే, నాట్ ఓన్లీ ఆ ఎగ్జాంపుల్, దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని చూడకుండా చేస్తే యూ కెన్ సింపుల్లీ అండర్స్టాండ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో. నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నా, మీరు ఈ జాబ్ వచ్చినా సరే డైరెక్ట్గా మీరు టాస్క్లు అయితే చేయలేరు. బట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద టాస్క్స్. ఓకే, ఆ టాస్క్ ఫ్లో అనేది మీకు అర్థమవుద్ది. ఓకేనా? సో అందుకని చెప్పి ఈ 2-3 క్లాసెస్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఆ నెక్స్ట్ వచ్చిన క్లాసెస్ ఏంటంటే రోజుకు ఒక ఫ్యూచర్, ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్ చెప్తా. అంటే సెక్యూరిటీ ఎలా యాడ్ చేయడం, యాక్చువేటర్స్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి, దానికి డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఆ నెక్స్ట్ అంటే మండే టు ఫ్రైడే దానికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్సే. అంటే ప్రతిరోజు ఒక మెయిన్ ఫ్యూచర్ అనేది ఈ ఎగ్జాంపుల్కి యాడ్ చేస్తా. బట్ టుమారో క్లాస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు టుమారో అండ్ టుడే క్లాస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? Yes, sir. Okay, we are using MySQL workbench. So yesterday set as default schema. That means it will select as default schema. See, in yesterday we are inserting these data. And another thing is, in yesterday class we are unable to, that means here we get some issue. Okay, నేను ఏంటంటే yesterday classలోని @creation timestamp @update timestamp అని annotations యూజ్ చేయలేదు. ఓకే, @creation timestamp @updation timestamp అని దీస్ annotations అనేవి యూజ్ చేయలేదు. దట్స్ వై yesterday I didn't get the yesterday local time and updated time is not updated.
Okay, yesterday I forgot to add these annotations. Okay, once you add this annotation, the output is like this. See, automatically the data will created and the data will updated. Okay. So see, what is the flow of the application? First, controller layer. Okay. First entity class lo we have fields. After that, in C మనం debug చేసేటప్పుడు controller class నుండి start చేయాలి. Okay. When you debug your application, it will start from controller class. But when you write that application, okay, if you want, when you implement the logic, it starts from entity package. Okay, first in entity package we declare the fields. Okay, మనం అప్లికేషన్ డీబగ్ చేయాలంటే కంట్రోలర్ క్లాస్ నుండి డీబగ్ చేయాలి. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సెకండ్ పాయింట్, అప్లికేషన్ని అప్లికేషన్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎంటిటీ క్లాస్. ఓకే, ఐదర్ ఎంటిటీ అని అంటారు ఆర్ డొమైన్ ఆర్ మోడల్, ఏదైనా సరే. ఓకే ఓకే అప్లికేషన్ లాజిక్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ది క్లాస్ అండ్ డిక్లేర్ ది ఫీల్డ్స్. ఓకే, సెకండ్ స్టెప్, ఫర్ దట్ అప్లికేషన్ create one repository interface extends with JPA repository. Okay, this is second step. Third step, create one service package. Is service package controller package repository package is same, ఏ అప్లికేషన్లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే సర్వీస్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సర్వీస్ క్లాస్? which is used to hold the business logic of the application. ఓకే, ఈ సర్వీస్ క్లాస్లో బిజినెస్ లాజిక్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ సర్వీస్ క్లాస్ క్రియేట్ వన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇన్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ just declare the methods. Okay, in yesterday here how to create a resource and how to get all resources, list of resources, list of resources. Okay, next, and the third one is మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. అంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ని రిట్రీవ్ చేసుకున్నాం. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ఏ రిసోర్స్ బై ఐడి, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రిట్రీవ్ దిస్ ఫోర్త్ రికార్డ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్టికులర్లీ రిట్రీవ్ ఏ రికార్డ్, దెన్ వీ విల్ యూస్ find by id method. Okay, if you want to retrieve a particular record, then we will use product get by id. Okay, here what is the return type of id? Int. So I need to pass this int id. Just declare the methods. Okay, just declare this method. Okay, మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, here we are retrieving all the products which are available in our database. Okay, yesterday I already showed to you. So but if you want to retrieve a single record, okay, then we will use any method name, get product by id, get this method name is your wish. Okay, just return type is product. Why here return type is product, Priyanka? Because it returns the product entity. Correct, because it returns the product entity. Okay, why here return type is list of product? We need to get a list of products, that's why you can that's why it can be a list of products. Correct, exactly. Here we are retrieving a list of products, that's why here return type is list of products. See, for example, okay, next, just here I declare that method. Go to the implementation layer. Here see, here showing compile time error.
just move the cursor on the error and click on implement methods. Okay, that's it. So now this service layer is depends on which layer? Service layer is depends on which layer? Repository layer. Correct. Service layer depends on repository layer. So in that repository layer, we create one field called product repository. Product repository dot find by ID. That means we are retrieving single ID, right? We want to retrieve this ID. Okay. First we need to check whether the ID is there or not. Okay. First we need to check whether the ID is there or not. Dot find by ID. The ID is there, it will retrieve that ID. Otherwise, or else throw. Do you know what is the use of or else throw method? Anybody know what is the use of or else method, or else throw method? You can get an exception that will be handled. Correct. It will handle exceptions. See, ikkada ఒకవేళ if you find that ID, okay, here in this example I want to retrieve this fourth record. Okay, in this example I want to retrieve this fourth record. Then if it is there, it will retrieve. Otherwise, or else throw, it create one exception that is called, it throws this product not found exception. Okay, well, if the ID is present, then it will return the ID. If it is not present, or else it will throw this exception, runtime exception. It automatically create object for this runtime exception. It will throw this exception. So like this we will implement the logic. Next, after implementation layer, which layer is there? We need to go to, we have to go to controller layer. Okay, next, public. What is the return type? Product. The return type is product. Get product by ID or get product by ID. So here what is the return type here? Sorry, what is the, which argument we are passing? Int ID. Okay, so same we need to pass here int ID. So this control layer is depends on which layer? Controller layer is depends on which layer? Service layer. Service layer. Service layer. So product service dot, see, get all, get by ID. This method we are calling. Okay, in this class, by using this class we are calling, see, get by ID, this method. Okay, ఈ class లో మనకి method ఉంది. So we are create one instance for this class. ఓకే, ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేసాం ప్రొడక్ట్ సర్వీస్ క్లాస్ కి. బై యూజింగ్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ వీఆర్ కాలింగ్ గెట్ బై ఐడి, జస్ట్ ఐడి, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ నో వీఆర్ సింపుల్లీ వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ది డాటా. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఏంటంటే we get this data. So after getting the data, we need to store the data in one variable. Okay, we need to store the data in one variable. Product get data. Okay, so we are retrieving the data. Okay, మనం ఈ fourth record ని retrieve చేసుకున్నాం. After that we are storing the data in this variable. We are storing the data in this variable. That's it. Return get data. అంతే. For this use at the rate get mapping. See here,
we are using get mapping. Okay, we are retrieving the data by fields. Okay, we are retrieving by using this id. Simply, either you can pass any url get by id. Next, what is this? This is URI template variable. And so what should I do if you want to? I want to bind this URI template variable and this method argument. Okay, I want to bind this URI template variable and this method argument. Then what should I do? Which You can use @path variable. correct? We will use at the rate path variable. That's it. సో ఇంక ఇందులో మనం చేయడానికి ఏం లేదు. ఓకేనా? So someone write uh, what is the URL of this method? Tell me, anyone? http Okay. colon HTTP column /localhost /localhost colon port number 8080 column port number 8080 slash product. Okay. slash get by id. So correct. What she said is exactly correct. So run this application. So application start port 8080. Here get paste that this body raw JSON. We no need to add any data. Why? Because that is already there in our database. See, by one I want to retrieve fourth record. See, fourth record is in our database. We are inserting date created, US Polo, last updated, shirt, product price is 199 rupees. See, we are able to retrieve these records. For example, if I want to get the list of records, then what should I do? Just copy this URL and paste here. Getter. See, ID1 soap, Mysore sandal, ID2 soap, Mysore sandal, ID3 brush Oral-B, ID4 US Polo. See, here we are using return type is list of products. Okay, list of products. That's why here we get in one array. చూడండి ఈ కర్లీ బ్రష్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో డాటా వచ్చింది. లైక్ దిస్ వీ కెన్ రిట్రీవ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ వీ కెన్ రిట్రీవ్ ఏ సింగిల్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు ఏ డౌట్స్ లేవు కదా? స్టిల్ నౌ ఇఫ్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ డౌట్ ఆస్క్ మీ. Okay, and another thing is now we will discuss about put mapping. Okay, so put mapping is also very important compared to post mapping, get mapping. Put mapping, delete mapping is it's not that much necessary. Okay, so put mapping is very important. Okay, so try to listen carefully. So next one is
I need to update the data. Put mapping means what? I need to update the resource. Okay, I need to update the data. So what is the return type of the update in data? I want to update product data. Okay, I want to update product data. So simply the return type is product. Okay, and update product data. Okay, here the return type is here the arguments we are updating the data. How we are updating the data? For example, I want to update this fourth data. Okay, instead of US Polo I want to update mm, mm, uh, Peter England. Okay, instead of US Polo I want to update the description is Peter England. Product name, instead of sut I want to update pant. Okay, product price is I want to update 2500. Okay, so if I want to update the product based on this id, okay, based on this id I will update the product. I have to update the product. Otherwise, see, in this description there may be chances to have another US Polo description, another search description, another 1999 to price. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఎందుకు అప్డేట్ ఐడిని తీసుకుంటానంటే మిగతా ఫీల్డ్స్లో, ఓకే, దే మిగతా ఫీల్డ్స్లో మిగతా ఫీల్డ్స్లో రిపీటెడ్ డాటా, ఓకే, రిపీటెడ్ డాటా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఓకే, సో యుఎస్ పోలో ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఇంకా యుఎస్ పోలో ఇంకెక్కడైనా రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, షర్ట్ ఇంకెక్కడైనా రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా రిపీట్ అయ్యే అవసరం ఉంది, లాస్ట్ అప్డేటెడ్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో బట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్, ఇట్స్ ఎ ప్రైమరీ key. In this table field is the primary key. Okay, that means it is unique. Okay, it must be a unique and it is a must be a unique and not null values. ఓకే, ఈ ఫీల్డ్ అనేది, ఈ ఐడి అనేది యూనిక్గా ఉండాలి, నల్ వాల్యూ అయి ఉండకూడదు. మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఏదో ఒక వాల్యూ అయి ఉండాలి. సో దట్ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ. So I will update by using this id. Okay, and we are updating that product. So that's it. So like this we are updating the, if you want to update the record, we will you pass this id and updated object. Okay, we will pass this id and updated object. Next, what is the next step? Cheppandi, what is the next step? Here successfully I declare this method. Okay, successfully I declare this method. What is that next step? So I need to, here I declare this method. See, this method ends with semicolon. Okay, so interface, this interface only contains this method declarations. Okay, I need to implement this method here. So ఇక్కడ product implementation class implements this product service interface. Okay, this product service interface ni this products implementation class implements the services. Just move on the cursor and click on implement methods. So that's it. After that I want to update the record, right? So first I need to check whether the record is present or not. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను ఆ రికార్డ్ అనేది ప్రెజెంట్ అయి ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. హౌ? చూడండి, సేమ్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ప్రోడక్ట్ రిపోజిటరీ డాట్ this service layer is depends on product repository. Okay, this service layer is depends on product repository dot same
ఇందాక మనం రాసాం కదా ఫైండ్ బై ఐడి. ఫస్ట్ ఐడి ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే we will use find by id and pass that id. Okay, if the id is not there, runtime throw create one exception. Okay, new runtime exception, product not found. Okay, first it will go to, first it will checks whether the id is present or not. If it is present, okay, otherwise it will throw the exception. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రెజెంట్ అవుతుంది కదా, ప్రెజెంట్ అయితే వీ నీడ్ టు టేక్ స్టోర్ దట్ ప్రెజెంటెడ్ వాల్యూ ఇన్ సమ్వేర్. ఓకే, ఎందుకు మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం, వై వీఆర్ స్టోరింగ్ ద డాటా అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఆ ఐడి ఉందో లేదో చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ వీఆర్ చెక్కింగ్ దట్ వెదర్ ద ఐడి ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇట్ విల్ త్రో దిస్ ఎక్సెప్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఐ నీడ్ టు update that exception. Okay, I need to update that record. Okay, so ఈ ప్రెజెంట్ అయితే ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఆ ప్రెజెంట్ అయిన వాల్యూని. ఆఫ్టర్ స్టోరింగ్ దట్ వాల్యూ వీ నీడ్ టు అప్డేట్ దట్ రికార్డ్. ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్, ఇక్కడ మనం ఆ వాల్యూని ఎక్కడ స్టోర్ చేసాం, ఈ ఎగ్జిస్టెడ్ ప్రోడక్ట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసాం. నెక్స్ట్ రిట్రీవ్ చేసుకొని ఈ వాల్యూలో స్టోర్ చేసాం, ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసాం. నెక్స్ట్ పుట్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి, అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, మనం వాల్యూని జస్ట్ రిట్రీవ్ చేసుకున్నాం. నౌ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ దట్ వాల్యూ. జస్ట్ సింపుల్లీ యూజ్ దట్ వేరియబుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ డాట్ ఫస్ట్ ఆ వాల్యూకి ఇంకొక వాల్యూ అనేది అప్డేట్ చేయాలి, సెట్ నేమ్. నెక్స్ట్ సో ముందున్న వాల్యూని మనం తీసుకొని ఆ ముందున్న వాల్యూ ప్లేస్లో వేరే వాల్యూని అప్డేట్ చేయాలి, ప్రోడక్ట్ డాట్ గెట్ నేమ్. సో సి ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రిట్రీవ్ ది ఇనిషియల్ వాల్యూ బిఫోర్, ముందు ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని వీ నీడ్ టు రిట్రీవ్, గెట్ చేసుకున్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు సెట్ ద న్యూ వాల్యూ. ఓకే, ముందున్న వాల్యూని గెట్ చేసుకొని న్యూ వాల్యూని సెట్ చేసాం. సో సేమ్ existing product dot get description, product get description, ముందున్న డిస్క్రిప్షన్ తీసుకొని దానికి వేరే డిస్క్రిప్షన్ సెట్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ ద లైక్ దిస్ వీ నీడ్ టు సెట్. ఆఫ్టర్ దట్ అంటే ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్లో వీఆర్ సెట్టింగ్ ది న్యూ వాల్యూస్. ఓకే, వీఆర్ సెట్టింగ్ ది ఈ వేరియబుల్లో మనం వేరే వాల్యూస్ని సెట్ చేసాం by using setters and getters. Next we need to save. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి ముందున్నాయి కదా ఈ వాల్యూస్ని ఫస్ట్ రిట్రీవ్ చేసుకున్నాం. ఈ వాల్యూస్ రిట్రీవ్ చేసుకున్న తర్వాత by using the set name, set description, set price we are setting the new values. After that setting the new values we need to save that వాల్యూస్ని సేవ్ చేయడానికి ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తారు, సో product repository dot save that existing product, ఈ వాల్యూని సేవ్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఇదే రిటర్న్ ఆ వాల్యూని సేవ్ చేస్తాను, అంతే. అర్థమైందా? సో మీకు ఎవరైనా అర్థమైతే ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎవరైనా ఈ పుట్ మ్యాపింగ్ అర్థమైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అర్థమైందే ఇంకోసారి చెప్పాలా? చెప్పండి, సైలెంట్గా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. అర్థమైందే ఇంకోసారి చెప్పనా? సందీప్, సాహితి, ప్రియాంక, సంతోష్, అర్థమైందా ఇంకోసారి చెప్పనా? సార్ గెటర్స్ అండ్ సెట్టర్స్ మనం ప్రొడక్ట్ మెథడ్లో క్రియేట్ చేయలేదు కదా, అయినా సరే ఇలా వస్తాయి. గెటర్స్ అండ్ సెట్టర్స్ మనం ఈ యానోటేషన్స్ యూజ్ చేసాం కదమ్మా, @getter @setter అని. సో ఇన్ దిస్ pom.xml we are adding lombok dependency. Okay, we are adding this lombok dependency. After that what is the purpose of lombok dependency?
No need to create a getters and setters constructors. కరెక్ట్. సో చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ రెడ్యూస్ ద రెడండెన్సీ. బుకింగ్ రూమా లాంబాక్ అంటే ఏంటి? See, when we add this Lombok annotation, we no need to use these all the things. Okay, it automatically just we need to use this getters or setters annotation. Just we need to use getters and there are two string annotations. Okay, so inside this Lombok annotation, we have these many annotations are available. ఓకే, @normal, @cleanup, @getters and setters. సో మనం ఏంటంటే ఇనిషియల్గా ఏం చేసి వెళ్ళాం, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి జనరేట్ గెట్టర్స్ అండ్ సెట్టర్స్ అంటే ఒక 4-5 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ జనరేట్ అయ్యింది. అదే ఫీల్డ్స్ ఎక్కువ అయితే ఆటోమేటిక్గా 20 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ జనరేట్ అయింది. బట్ ఇట్ ఈస్ ద రిపీటెడ్ కోడ్. ఓకే, simply we can create, but the thing is the lines of code increasing. If the lines of code increases, then automatically code readability will decreases. So okay, so that is the thing. And another thing is, we no need to create manually. Directly we can able to use these getters or setters, get two strings, get equals and ax code methods. Okay, so just we use that annotations is enough, no need to create manually. ఓకే, ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. లేదు అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకోసారి. చెప్పండి, అర్థమైందా కాలేదనేది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా, పుట్ మ్యాపింగ్ అనేది. మనం రియల్ టైంలో థరోలీ వీ నీడ్ టు అప్డేట్ ది డాటా. ఓకే, థరోలీ వీ నీడ్ టు అప్డేట్ ది డాటా. సో దట్స్ వై నేను ఇంత గట్టి నొక్కి పెట్టి అడుగుతున్నా. సో ఎవరికైనా అర్థమైతే మొహమాట పడకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, అర్థం కాలేదు అంటే ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. నేను ఇంకోసారి చెప్తాను, కానీ చెప్పండి మీకు అర్థమైందా లేదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. హలో, హలో.
చెప్పండి అమ్మా, అర్థమైందా లేదంటే ఇంకోసారి రిపీట్ చేయనా? సార్ వన్స్ రిపీట్ చేయండి సార్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, if you want to update an product, okay, if you want to update an product, సో చూడండి, కరెక్ట్గా వినండి, ఎవరో ఒకరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, if you want to update an product, first we need to, in service layer, we are updating the product based on the id. Okay, first by using id we can retrieve the data. Okay, after retrieving the data, we need to update that product. Okay, that's why here we are taking two parameters. First, by using id we can retrieve the data. Second, by using, we are updating that product. So we are passing these two parameters. Okay, next one is create method. In that method, pass two parameters. Okay, first, how we are retrieving the data? మనం ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ఫైండ్ బై ఐడి మెథడ్. ఓకే, బై యూజింగ్ ఫైండ్ బై ఐడి మెథడ్ వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ది డాటా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ద ఐడి ఈజ్ నాట్ దేర్. ఓకే, మనం ఏంటంటే నేను ఈ ఐడిని ఫైండ్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఆ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ త్రో, ఇట్ విల్ త్రో దిస్ product not found exception. Okay, we are creating this object and we can throw this product not found exception. Okay, next, ఒకవేళ ఉంటే, if the id is present, okay, this find by id method is find that id. Okay, ఈ ఐడిని ఫైండ్ చేస్తుంది. ఒక ఐడి లేకపోతే ప్రొడక్ట్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ని త్రో చేస్తుంది. ఐడి ఉంటే ఆ ఐడిని మనం ఈ ఎగ్జిస్టెడ్ ప్రొడక్ట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఎందుకు స్టోర్ చేస్తున్నాం అంటే, సో ఆల్రెడీ ఈ ఐడిలో సమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆల్రెడీ దిస్ ఐడి కంటైన్స్ సమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూస్. we need to update that values. Okay, that's why first by using get name. What is the use of get name? It retrieving that name. Okay, here we it getting that name. Okay, ఈ ఫీల్డ్ని గెట్ చేసుకుంటున్నాం. గెట్ చేసుకొని in that field we are setting another name. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, యుఎస్ పోలోకి బదులు పీటర్ ఇంగ్లాండ్ అని ఇంకొక నేమ్ సెట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ వీఆర్ రిట్రీవింగ్ దిస్ existing table. Sorry, I am retrieving this existing field. In that field I am setting the new data. In the same way I am retrieving the existing description. అయితే ముందు డిస్క్రిప్షన్ని రిట్రీవ్ చేసుకొని ఆ ప్లేస్లో ఇంకొక డిస్క్రిప్షన్ని యాడ్ చేస్తున్నా. ముందున్న ప్రైస్ని రిట్రీవ్ చేసుకొని ఆ ప్లేస్లో ఇంకొక ప్రైస్ని యాడ్ చేస్తున్నా. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఈ 3 ఫీల్డ్స్కి డాటాని సెట్ చేసాం. ఓకే, ఇన్ దిస్ 3 ఫీల్డ్స్ వీఆర్ సెట్టింగ్ ది డాటా. set the data. After that, in the 3 fields we have set the data. 3 fields set చేసిన తర్వాత we need to save the data. So I will use save method to this variable. That's it, అంతే. సో ఆఫ్టర్ దట్ కమింగ్ టు కంట్రోలర్ క్లాస్. కంట్రోలర్ క్లాస్లో ఏం చేస్తాం, జస్ట్ పబ్లిక్ product. Next one is update product id. Here we are passing int id comma product. We are passing 2 fields. Okay, this controller layer is depends on service layer. Product service dot
update product data. Update product data is method present in this implementation class. Okay, we are calling that method and we are updating that id. We are updating the id. First we are getting the id and product, updating the product. After updating the product, ఆ అప్డేట్ చేసిన ప్రోడక్ట్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో product updated product, this is the variable. Next, return updated product, that's it. We will use at the rate which mapping. Update చేయడానికి ఏ మ్యాపింగ్ యూజ్ చేస్తాం? అప్డేట్ చేయడానికి ఏ మ్యాపింగ్ యూజ్ చేస్తాం? పుట్ మ్యాపింగ్. పుట్ మ్యాపింగ్. నెక్స్ట్ update id. Okay, id is the method argument. Okay, so we will use, ఇక్కడ మనం బైండ్ చేయాలంటే @path వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి నార్మల్గా ఏ డాటా వస్తుంది? జేసన్ డాటా వస్తుంది. ఆ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ని జావా ఆబ్జెక్ట్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే we will use @request body annotation. So this is the put mapping. I will stop this application and I will run this application. Okay, what is the URL? So this is the URL. Copy that URL. Just copy that URL. Instead of get mapping, use put mapping. Okay, come to body. Here we need to update fourth data. Okay, so we are not updating the price. Okay, we need to update this price also. Price set description, name, description, price. id ni update చేయన అవసరం లేదు. price update చేసాం ఆల్రెడీ. ఓకే, just copy these 3 fields, paste here, click on beautify. Instead of shirt, click on pant. Instead of US polo, greater England. 1995 కాకుండా 2500. Click on beautify and click on send. See, instead of fourth record, it updated in first record. Go to MySQL workbench, click on the table. See here, why here date created is not created means if you use post mapping, at that time the date created will create. Okay, if you use post mapping, at the time the data will be created, but here I am updating the data. So that's why, see here, today is the date, March 1st 2025, 9:21 minutes 47 seconds. In that time we are updating the data. Product name is pant, price is 2500. That's it. So instead of Mysore sandal soap, we are updating this data. Okay, for example, here Oral-B paste is there, right? Instead of Oral-B paste, I want to update Colgate. Okay, instead of Oral-B paste, I want to update this description as we are having which Oral-B data, right? T-shirt. Sorry, name is T-shirt. Instead of brush, the name is T-shirt. Description Oral-B. Instead of Oral-B, the brand is Licoper.
price is 500. Click on beautify, click on send. See, the data will be updated. See, once again refresh the page. Licoper t-shirt price 500, 9:23. See here time is 9:23 38 seconds. Here the time is 9:23. 1/3/2025, 1/3/2025. So this is the thing. Okay. So if now someone explain the implementation of update product data. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అమ్మా. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే కదా నాకు అర్థమైందో లేదో తెలుస్తుంది. నేను అలాగా చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతే మీకేటి ఉంటుంది, ఏముండదు. Hello, sir. చెప్పండి అమ్మా. First, we need to update the product entity. First, you can write a method in service layer. Okay. So here you can write a product, update product, and so we need to update the product entity. That's why we have a ID. So that's why you can pass the ID in the ID and then product. So after that you can implement that update product in product implementation. So you can override that method in implementation. Okay. So here first you can check it if it is so this service layer is dependent on repository layer, product repository. So that's why I can take a product repository reference, that is product repository dot. You can find by ID. If it is there, it will return. If it is not there, you can throw the exception. So that exception, if it is not there, it will print a product not found. If it is there, it will return the existed product. So once you take that reference existing product dot set name and product get name. So first you can retrieve that name. That's why you can use that product dot get name. So once you can retrieve it and you can set that new value. That's why you can use the set name. Okay. So after description also same. So first you can get it and after that you can set it, and price is also same, get it and set it. So once those you can set the values, you can save in product repository. So that's why you can use a product repository dot save method. Once you can complete it in service layer, so you can move on to the controller layer. Okay. So instead of in controller layer, you can write this method, that is public product and update product. So you can bind it ID. That's why you can use the @path variable int ID. So after that you can pass the two variables ID and product. So you can get a data in terms of JSON. At that you can at that time you can use the @request body. So this controller layer depends on service layer. That's why you can take a service reference, that is product service dot update product ID and product. So you can save in, you can store in update product, and after that you can return it update products. That's why, so this is the update method. You can, that's why you can use the put mapping annotation. So this is the URL. Very good. After the completion of this, just you can run this program. You can check in Postman. Very good, Priyanka. Okay. So that's it. And the last one is delete. Okay. Delete. First, simply go to the service layer. Okay. Inside this layer, deleting the product
So not we are deleting, right? We no need to use anything. Delete product, we are deleting the particular id, then we will use int id. If you delete all products, we no need to use the parameters also. Go to implementation layer, just move on the cursor here, click on implement methods. Okay, so product repository dot delete by id. See, this is the method which is already present in CRUD operation, CRUD repository. So that's it, pass that id. So that's it. Next, go to the controller layer, public, I will give return type is string, delete product based on the id we are deleting, int id. This product controller is depends on service layer, so click on service layer. In the service layer we have delete product method, click on that method. By using this id we are deleting. Next, return product deleted successfully. Use delete mapping and this urls. Here I need to delete by using this id. For that we will use path variable. So that's it. Control S. What is the url here? What is the url here? http localhost 8080 product delete id. I want to delete CRUD id. Okay, I will stop this application and again I will rerun that application. So application is, go to this, click on delete, paste this url. Instead of third record I want to delete second record. Okay, I want to delete second record. To see product deleted successfully. Refresh the page. See, second data deleted. So this is the thing. I will share this project to you. Okay, అన్న నేను ఆఫీస్లోనే ఉన్నాను, వచ్చి థర్డ్ ఫ్లోర్. సో ఫైల్ ఫైండ్ ఇన్ ఫైల్స్ డి డౌన్లోడ్స్. Batch 2 demo JP. Okay, File Explorer, downloads, again I will convert to zip file, compress to zip file. Okay, I will share this zip file. Okay, in this Skype only I will share. Downloads. Okay, I will share in WhatsApp also. Okay, if you are నాట్ ఫ్రీ, డెఫినెట్లీ ఈరోజు మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ని మీరు రన్ చేయాలి. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ టేక్ క్లాస్ సేమ్ టైమింగ్స్, అంటే కొంచెం 20-30 minutes అటు ఇటు అవ్వచ్చు.
సో కొంచెం టైం కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి. సో రేపు నేను క్లాస్ చెప్తాను, ఎంటైర్ క్రడ్ ఆపరేషన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, సో ఈరోజు ఎక్కడైనా మీకు మిస్ అయినట్లుంటే రేపు మీరు అడగండి. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ.